హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. 2016లో ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేకుండా మన ముందుకి వచ్చి ఒక మంచి కథతో, అమ్మ పాటతో, బోల్డ్ అని ఇమోషన్స్తో అండ్ విజయ్ యాంటనీ గారి వండర్ఫుల్ యాక్టింగ్ స్కిల్స్తో మనందరినీ కట్టిపడేసి ఒక మెమరబుల్ హిట్గా నిలిచిన సినిమా బిచ్చగాడు. ఎస్, ఇప్పుడు మళ్ళీ మే 19న బిచ్చగాడు 2 సినిమాతో మన ముందుకు వస్తున్నారు. ఈసారి మాత్రం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఒక రేంజ్లో నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉన్నాయని చెప్పాలి. అండ్ ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి కారణం బిచ్చగాడు పార్ట్ 1 అయితే, ఇప్పుడు బిచ్చగాడు 2కి సంబంధించి రిలీజ్ అయిన ట్రైలర్, స్నీక్ పీక్, సాంగ్ ఇవన్నీ ఇంకా పెంచేసాయని చెప్పాలి. మరి ఇంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్న ఈ సినిమా గురించి మనతో మాట్లాడడానికి వీ హ్యావ్ ద వండర్ఫుల్ టీమ్ హియర్. సో ముందుగా వాళ్ళకి హాయ్ చెప్పేసి స్టార్ట్ చేసేద్దాం. విజయ్ యాంటనీ గారు ఎలా ఉన్నారు? నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్. అండ్ కావ్య థాపర్ మన బ్యూటిఫుల్ వెల్కమ్. అండ్ విజయ్ గారు, జాన్ విజయ్ గారు. నేను యాక్చువల్లీ సినిమాకి సంబంధించి ఒక్క పేరు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, విజయ్ విల్ డూ ఫర్ ఎవ్రీవన్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ భాషశ్రీ గారు, వెల్కమ్ అండి. విజయ్ యాంటనీ గారి అన్ని సినిమాలు ఇప్పటి వరకు మీరే తెలుగు సినిమా చూస్తున్న ఫీలింగ్ తీసుకొచ్చేలా రాస్తూ మా ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్. యా, సో విజయ్ యాంటనీ గారు, మీ మీద తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఒక పాజిటివ్ ఇంప్రెషన్, అంటే మీరు ఏ సినిమా చేసినా ఏదో కొత్తగా ఉంటుంది అన్న ఒక ప్రేమ ఉంటుంది, ఒక నమ్మకం ఉంటుంది. ఎలా అనిపిస్తుంటుంది ఎవ్రీ టైమ్ యు ఆర్ హియర్ విత్ తెలుగు పీపుల్, తెలుగు ఆడియన్స్, అండ్ ఒక సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు వాళ్ళ నుంచి వచ్చే రెస్పాన్స్? హౌ డు యూ రిసీవ్ దట్? I'm very happy and very confident that initially I never expected that this will happen. I thought at least 10% of the population will be seeing my movie and they'll be appreciating, but yes. I never that from Bichagadu everybody is giving more attention towards my movie. Yes, and that is getting released like how I'm doing it in Tamil. Avunu. Same number of theaters. If I'm going to do it for 400 theaters there, the same amount of theaters are getting released here also. And I'm very happy, feeling like a second home. Wow. Unfortunately, since I'm handling all the technicalities of the movie, I'm unable to learn this language, but I'm still feeling like I'm connected to this industry, and yes, you're all giving me more confidence. మీరు మీ మ్యూజిక్తో, మీ పాటతో, మీ యాక్టింగ్తో, మీ సినిమాలతో ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయిపోయారు. లాంగ్వేజ్ అనేది ఇప్పుడు అది మైనర్ అయిపోయింది, కొంచెం వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంది. నో ప్రాబ్లం. యా, సో కావ్య, తెలుగు ఆడియన్స్ ఏక్ మినీ కథ లాంటి సినిమాలో చూశారు, అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఫర్జీలో పాన్ ఇండియన్ ఆడియన్స్ చూసి ఎంజాయ్ చేశాము. సో వీఆర్ వెరీ గ్లాడ్ దట్ యు ఆర్ బ్యాక్ విత్ బిచ్చగాడు 2. థ్యాంక్ యూ. సో బిచ్చగాడు 1 చూసినప్పుడు అందులో సాట్నాకి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంటుంది. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఇమోషన్స్ అండ్ ఎక్కడ కూడా సైడ్ లైన్ అవ్వలేదు మేజర్ పార్ట్లోంచి. అలాగే వి ఎక్స్పెక్ట్ మీకు కూడా అలాంటి ఒక మంచి రోల్ ఉంది అని అనుకుంటున్నాము. కెన్ యూ టెల్ us అబౌట్ యువర్ రోల్? You said it very rightly. There has always been this importance that Sir's given to every character. It's not like only the hero, like of course hero heroine is there, but there is always a very strong motivation and reasoning for every character to be present. Like not to mind, like any character is not just simply put there for no reason, like there's, and they all are bringing a different impact to the script. Yes. They're all very in their own being important to and pivotal to the script. So like that, my character, her name is Hema, and she's the love interest of Vijay Gurumurthy, and that's Vijay Antony. Yes. So, and for me, the most exciting part was to be able to share screen space with him to begin with. Then I realized how important and impactful my role is, and how it's bringing about that change in the entire movie. And I think without my character, a lot of twists and turns would not be possible, and she's written also in a very beautiful way. Okay. And it's not that like she's necessarily there only for like because there's going to be a song now and there has to be some different aspect shown in the movie and just to bring back the attention or engagement from the audience. It's not like that. She really does play an important role, which is why I picked this also. Right. And everybody knows that like in Pichakaran 2, Pichakaran, what it was like. So to be able to be a part of Pichakaran 2, like such a massive hit.
Bichagadu. Okay, yeah. Okay, sorry, Bichagadu. How important it is. Yes. So yeah, definitely, I was very happy We to are play very this much role. looking forward to see you in this film. Yeah. Bichagadu. అండ్ సార్ మీరు నన్నే చూస్తున్నారా, మీరేం పడుకోలేదు కదా? ఆయన నాకు డౌట్ నిజంగా వచ్చింది అని కళ్ళు మూసుకుని అలా So we've been doing all night shoots. సరే పెట్టుకోండి అంటే మీ ఎక్స్ప్రెషన్ తెలియట్లేదు మాకు Oh, sorry, అందుకని. I see. Connection. యా సి సో నేను యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్ని ఇలా దగ్గరగా చూస్తున్నా. స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు కొంచెం ఎప్పుడు భయపడుతూ ఉంటా. See, that's why, like, you know, all villains on screen are very dangerous, but in real life, they are very nice. I know. They are like jackfruit, you know. Outside, it's very thorny, inside, is very sweet. Coconut. యా బట్ మాకు మీరు చేసిన క్యారెక్టర్స్లో ఎంత భయం ఉంటుందో అంత ఫన్ కూడా మీరు అప్పుడప్పుడు మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ మీ టైమింగ్తో తీసుకొస్తూనే ఉంటారు. యు ఆర్ సచ్ ఎ యూనిక్ యాక్టర్, వీ కెన్ సే Thank you very డెఫినెట్లీ. much. యూ బ్రింగ్ సచ్ యూనిక్నెస్ ఆన్ టు ద స్క్రీన్. సో ఇప్పుడు కూడా మేము ట్రైలర్లో స్నీక్ పీక్లో కొంచెం అలా చూసాము. ఏమిటి విలనా? Yeah, I'm obviously the villain. Obviously villain, You huh? have the hero sitting right next to me. And but very nicely done. He has given me two different shades in the film. So even the look of the film also, I have two different looks in the film as such. And there are like really strong villains in the film. And I'm one among that. And we plotted against him. And as an acting part of it, you know, I was so excited when Vijay was directing me, because I have seen his films. He's got one style of performance in his film, very sober, quiet, good boy, which is he's all anyways. So, but when he was directing me, generally I'm on flamboyant kind and I'm overacting John Vijay. Actually, that's what people say. So he cuts me down. Okay, and one part of it I'm like to be very sober and good boy kind of and feel, and he did it so beautifully and I just copied him. Okay. And when I have to do the other flamboyant part of it, he comes and he does, hey, John Macha, do it like this. I'm like, I was shocked to see him like that. I have never seen, I know him for so many years. Right. I have never seen that side of him. Playful. I'm like, yeah, Macha, you come, you turn like that, just do this. You have to twist and then give the glass. Is he doing it like that? హూ ఇస్ హీ అనుకున్నారా సడన్? I'm like fully shocked, man. యా Now I have to do this. That is more difficult. And you know, so he, as a director, he has his thoughts very clear. రైట్. He as an actor, he has his very thoughts, you know, he has his path done right. కానీ విజయ్ గారు ఆ యాంగిల్ మేము ఎప్పుడు చూస్తాము ఆడియన్స్గా? You want to see the angle? యా In next film, I'll try. సీరియస్లీ మేము యాక్చువల్లీ ఆయన చెప్తుంటే నేను ఇమాజిన్ కూడా చేసుకోలేకపోతున్నా విజయ్ ఆంటనీ గారు అలా ఎలా చేస్తారు. See, that exactly what he also told me. I said, like, why don't you have, you also have two different shades in the film. Yeah. Why don't you do something like that? He said, no, this is what my audience want. And I don't want to give them something which they have not seen or which they don't expect out of me. ఓకే. And they have been very content to see me this way. And they have given me a style that this is what we like of you. రైట్. And I want to do something for the audience as such. And I am doing this. And so when as an actor, he needs to handle different actors as such, as a director. రైట్. So he puts his part, you know, like simply they say in Tamil, that's along, like, you know, if you're an actor or a director, you have to be a water. యా యా So when you pour the water into any of the vessels, it changes shapes into it. ట్రూ. Right? So, and I think he does it perfectly right in that. So, but still, even I am looking forward of this Vijay Antony. యా Seriously. అయితే మేము ఈ సినిమా వరకు మీలో చూసుకుంటాం, ఆయనలోని దట్ ఫ్లాంబాయింట్ యూనో యాంగిల్ మీలో చూసుకుంటాం అనమాట. యా కావ్యకి బాగా అర్థమైపోతుంది తెలుగు. అర్థమవుతుంది. నేను She can talk, ఎక్స్పెక్ట్ చేయను. she can walk, she can talk. Telugu. I love. She said sometime back she spoke so fluently, man. I can sing Telugu songs also. అయితే చక్కగా మనం తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం. అయ్యో. అదొద్దా? కాన్ఫిడెన్స్ లేదు యాక్చువల్లీ. ఏం పర్లేదు మాట్లాడేసి. పూమా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది, జాన్ ఉంది కదా. సరే గ్లాసెస్ ఐల్ టేక్ ఫ్రమ్ హిమ్. గ్లాసెస్ తీసుకో.
and then మాట్లాడతారు. ఓకే, తర్వాత మాట్లాడదాం. నో ప్రాబ్లం, విల్ వెయిట్. ఓకే, పాశశ్రీ గారు, ఏమిటి ఈ సినిమాకి సంబంధించి విశేషాలు? అంటే విజయ్ ఆంటనీ గారితో మీ జర్నీ, మీ ట్రావెల్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రాజెక్ట్ అనుకున్న ముందు నుంచి మీకు చెప్పారా? మీ ఇద్దరి మధ్య డిస్కషన్ జరిగిందా? ముందు సార్ నేను స్క్రిప్ట్ రాసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు తను ఈ రీల్లో ఇలా ఉంటుంది, ఈ రీల్లో ఇలా ఉంటుంది, ఫస్ట్ రీల్ ఇలా ఉంటుంది, సెకండ్ రీల్లో కథ ఇలా ఉంటుంది, థర్డ్ రీల్కి వచ్చేవరకు కథ ఇలా ఉంటుంది, తర్వాత ట్విస్ట్ ఇలా ఉంటాయి అన్నీ చెప్పారు నాకు. తర్వాత నేను అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు తను ఇలా చేయగలడు అని. అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్గా తెలుసు, యాక్టర్గా తెలుసు, కానీ మనకు డైరెక్టర్గా తెలియదు కదా. నేను చూశాక అసలు చాలా షాక్ అయ్యాను నేను. చాలా బాగా చేశారు, ప్రతి ఫ్రేమ్ కూడా చాలా అద్భుతంగా చేశారు. అంటే ఒక కొత్త డైరెక్టర్ చేసినట్టు, అంటే యాక్టర్గా ఉండగానే వాళ్ళకి ఆ డైరెక్షన్ కూడా వచ్చేస్తుందేమో అని నాకు అనిపించింది. ఒక డ్యాన్స్ మాస్టర్కి, ఒక ఫైట్ మాస్టర్కి, యాక్టర్కి, వీళ్ళకి డైరెక్షన్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. కొంతమందికి అదేంటో మల్టీ టాస్కింగ్, అది బై బర్త్ వస్తుంది. అందులో విజయ్ గారు ఒకరు. యా, సో విజయ్ గారు అసలు ఎలా అండి, how could you handle so many crafts in one film? Actually, everybody is multitasking, not only me. It's not You so are a easy. multitasker, It's she is easy a said. multitasker. No, everyone is multitasking. No, everybody. Okay. If you only know how many things you are managing. Effortlessly he's done Seriously. it. He's just మీరు humble గా ఏదో చెప్తున్నారు కానీ he's making it to sound like it's an everyday average person thing, but he's underestimating and like underselling himself. he's actually overestimating us. You could say అంత సీన్ లేదు. వీటిని కత్తి. Yeah. Actually, movie making is not a single man's job. It is a collaboration. Of course. Without my cameraman, I don't know anything about camera. See how many aperture and so there are so many things which is there in camera, makeup, it is and visual effects. How many softwares they are using to come up with one output. And there are so many. It's a multiple people's. There are so many people involving in one movie, and I'm just choosing the best. That's what is my job. Okay, if cameraman is keeping on camera angle, nice, superb. If she is going to angle, superb. And if he is going to write a song, yeah, superb. What am I doing? I'm just collaborating and getting the best from them. Right. And it is once if they are not giving, it is getting. When they are giving, I'm just receiving what they are giving. Okay. That's what is happening. So వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా ఇవ్వాలి అంటే బెస్ట్ పీపుల్ ని Yeah, సెలెక్ట్ yeah, they are all చేసుకోవడంలో doing their best. జాబ్ డన్. Yeah. బట్ మాకు తెలుసు మీరు చెప్పినంత ఈజీ కాదు, బట్ స్టిల్ దట్స్ అ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్. Thank you. అండ్ మేము ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత వీ వర్ రియలీ ప్లెజెంట్లీ సర్ప్రైజ్ టు సీ దట్ ఇది ఇంకా నెక్స్ట్ రేంజ్ లో ఉంది కదా. అండ్ వీ కెన్ సెన్స్ దట్ దేర్ ఆర్ మెనీ లేయర్స్ టు ఇట్, మెనీ వండర్ఫుల్ రోల్స్ యాడెడ్ టు ఇట్. ఎందుకంటే బిచ్చగాడులో దట్ 48 days ఆఫ్ జర్నీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, కానీ ఇందులో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ అన్నా చెల్లెళ్ళ ఎమోషన్ కనిపిస్తుంది, అండ్ బ్రెయిన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కనిపిస్తుంది, ఒక పెద్ద మేజర్ ఎలిమెంట్ అది కూడా. సో అసలు ఏంటి బిచ్చగాడు 2 ఎప్పుడు మీ మైండ్ లోకి వచ్చింది చెయ్యాలి అన్న థాట్? అండ్ I think 4 years back when I was shooting for one movie in Switzerland, I got one small idea. I was thinking about that continuously for 2-3 days, then that became first reel. ఓకే. I just narrated, I just was thinking about this, the idea which I got in my mind. I just wrote in my paper and I just went through that. I was able to run it in my mind for 20 to 23 minutes. It was very interesting. రైట్. Then why don't we do something like this and make it as Pichagadu? అవును. And I did something for that, and it was apting for the title Pichagadu. Okay. And then after completing the script, I spoke to Sasi sir, the director of Pichagadu 1. I asked him whether he'll be able to direct the movie, and at that time he was busy in some other movie. I was ready to wait for him, but he has received some advance from some other producer. He can't do it. ఓకే. So finally, I was searching for some good directors in the industry. I didn't get the right person for this movie. ఓకే. Finally, I was forced to direct this movie, and finally it became Pichagadu. ఓ అలా జరిగిందా? Yeah. మేము ఇంకా నా కథని నేనే డైరెక్ట్ చేసుకోవాలని అనుకున్నారేమో అనిపించింది. బట్ స్టిల్ సినిమా కథ అంటే నేను ఇందాక ఇంట్రొడక్షన్లో కూడా చెప్పినట్టు బిచ్చగాడు ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేదు. వివర్ జస్ట్ ఓకే ఏదో ఒక సినిమా వస్తుంది చూద్దాం, బట్ ఆ పాటకి ఆ ఎమోషన్స్కి అందరూ ఫిదా అయిపోయారు. బట్ నా చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి సినిమా మీద. ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి మీరు ఎంతవరకు రెడీగా ఉన్నారు? అండ్ ఈవెన్ వైల్ మేకింగ్ ద ఫిల్మ్ ఆర్ ఈవెన్ టుడే? In the first day itself, in my poster design, I put blockbuster. Blockbuster, yes. Before, I'm talking about 1.5 years back itself. Yes. In the recent results also, I'm mentioning that it's a blockbuster. Because I'm seeing the movie from audience point of view, not as a director.
from audience point of view, I am still keeping my mind like a normal person, layman, and I'm not trying to think technically. So only when I do my job technically, I will be sitting as a technician. Otherwise, I'll be very normally observing everything. I will be trying to, and I have a mental problem. There's a problem called OCD. Yeah. So my all the faults in the movie will be automatically coming and appearing when I see that. Okay. So if I see that, first thing I'll notice is a problem. Oh. So because of that OCD issue, I'm able to bring out all the issues from the movie and throw it out, and I'm trying to shape the best ఇలా కూడా ఓసిడి పనిచేస్తుందని నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది. మీ బ్రెయిన్ చాలా స్పెషల్ విజయ్ గారు. Perfectionism. అండ్ కావ్య, ఇప్పుడు ఆన్ సెట్స్ ఐ థింక్ మీకు కూడా అడగచ్చు ద సేమ్ క్వశ్చన్. ఆన్ సెట్స్ వెన్ విజయ్ గారు ఈజ్ అప్రోచింగ్ యూ, హౌ వుడ్ యూ నో దట్ హీ ఈజ్ అప్రోచింగ్ యూ యాజ్ డైరెక్టర్ ఆర్ అన్ యాక్టర్? ఎలా తెలుస్తుంది? If he's giving us instructions, he's a director. Okay. If he's not giving us any instructions, he's acting. Obviously. Okay. Yeah. Like, because when it was like our individual scenes, like he had a very fun way of acting and directing. Like he had a tablet. So he would see everything and adjust everything, perfect everything, and then go into the scene. Okay. So he was first the director. I mean, if we had a combination scene, then he was also the actor. If suppose it was only like only my frame, then he was obviously behind the monitor, the director, Yes. and he would do whatever he needs. Yes. If it's a combination scene, he always had like a tablet. He was viewing over everything. He was obviously he also had the co-director, and even Om sir was helping him out and everything. But he was so like on top of everything. Which is why I'm saying that he's underselling himself. Like he's totally underestimating, because he literally made sure to take care of every single thing, every single actor, every single thing in whatever's going in that frame. Right. It was perfect. And I don't know what he's saying, that because I haven't seen much, but he's saying that he used to always see a problem, but he used to make it a point to be perfect in the first place. Right. And then again, if there was some technical issue or anything, then he would perfect it again. Yeah, definitely. So I think when he's not instructing, he's the actor, and he's instructing.